List. Button. Free space 60. Current. Stop. Pause. Recording 20,220,500,005. Okay, yun. Magandang araw sa inyo lahat. At nandito po tayo sa tutorial ng Jieshuo Plus. Ayan, today is Thursday. Ayan, May 5, 2022. Ayan. And narito ang complete tutorial para sa Jieshuo. Ayan, pati yung mga madalas kong ginagamit na features dito nyo maririnig, no? And sana ay magustuhan nyo. And feel free to comment sa comment section sa mga gustong mag-comment, no? Actually, I'm sorry kung hindi ko natupad yung sinabi ko na magla-live ako dito sa USC, ano? Dahil ako ay tag dito, nag-error itong ginagamit kong pang live stream, ano? Hindi yung ginagamit kong pang live stream nag-error sa hindi ko malamang dahilan. Siguro dahil private group itong USC, ano. Yan, so hindi siya pwedeng, ewan ko ba't ganun tong Prism Live Studio. Pagka private group yung nila live niya, talagang hindi gumagana. And pangalawang rason is kaya hindi live yung ginawa ko at recording ay dahil pag nag-home screen ako gamit si Prism Live Studio ay namamatay yung microphone ko, no? Yung feature kasi ni Android na yung allow microphone while using the app, no? Wala nang all the time, no? Yun yung isang main reason kung bakit recording na lang yung ginawa ko. And this is ito ngayon, nagre-recording ako. Yan. And okay. Wait lang, no? Recording 0 to 25. Recording 20. Pause. Button. So, simulan na natin. Sana ay na-install nyo na ang inyong Jieshuo sa inyong mga cellphone, yung kaninang binigay kong link dun sa good morning ko kanina dito sa USC, ano. Yun. I hope na configure na install nyo na, no? Na-configure tuloy, install lang pala. And sabay-sabay nating i-open yung Jieshuo, ano. Yan, no? Or kung hindi pa kayo nakapag install, install nyo na, no? Then sabayan nyo ako, no? Habang pinakikinggan nyo to, no? So this is it. This is a start. Navigation bar. Home. Button. Nain natin. One UI home. Isa Internet. tayo. Camp. Apps. Page 4 of 9. App screen. Page 4 of 9. Lazarillo. Lalamo. Kumu. Collapse. Keypass. Jieshuo Plus. Okay. Jieshuo Plus. Yan. Okay. Yung link nito ay makikita nyo dun sa previous post ko, no? Kaninang umaga. Dito sa USC, ano. And hello nga pala sa mga kasama natin dito sa USC and sa mga admins dito, no? Si Jieshuo tsaka si Sarah Joyce. Yan. Hello sa inyong dalawa. Jieshuo Plus. Yan. And simulan na natin. Okay. Welcome to Commentary Screen Reader. Welcome to Commentary Screen Reader. This software aims to help blind people use their phones more efficiently. Click on the setup wizard to set basic settings of the screen reader. Click on permission help to view the privacy policy or click exit to exit the program. Yan. Pagkaka-install nyo pa lang si Jieshuo at binuksan nyo siya, ito yung unang-una nyo makikita. Ito yung una nyo maririnig. Yan. Yan yung una nyo maririnig. Okay? So, pakinggan nyo lang kung ano yung itatap ko, no? Setup wizard. Button. Itap natin ng setup wizard. Check permission status. Commentary Screen Reader needs some basic permissions to work. For instance, storage permission is used to read sound schemes, extensions, or any other external data from the device. Click on next to continue and grant all required permissions, or click cancel to exit the software. Okay, mag-grant tayo ng mga permission na kinakailangan ng Jieshuo para gumana siya ng maayos. No? So, pakinggan nyo mabuti, ha? Close button. Cancel button. And nga pala, no, i-upload ko rin to sa
sa ibang Facebook page, no? Sa ibang Facebook page na kung saan nagmamanage ako, no? Yun. I-upload ko rin to doon para sa kaalaman ng lahat. No? Pero syempre, dito muna sa US eh. Dito ko siya unang i-upload, no? Para masaya, di ba? Cancel button. Next button. Next button tayo. Okay. Close button. Commentary screen reader needs some basic permissions to work. For Yan instance, yung storage ano, permission di ba? is used to read sound schemes, extensions, or any other external data from the device. Click on next to continue and grant all required permissions, or click cancel to exit the I-grant software. natin yung mga mag-grant tayo ng mga permission na kinakailangan ng Jieshuo upang gumana siya. Close. Cancel. Next. Cancel button. Next button. Okay, next button. Plus to access photos, media, and files on your device. Allow. Allow Jieshuo plus to access photos, media, and files on your device. Okay, allow. Allow natin lahat. Allow button. Invert swiping gestures. First, let's set the basic operation mode of the screen reader. By default, commentary screen reader uses the up swipe to move to the previous element, down swipe to move to the next element, and left and right swipes to execute the so-called shortcuts. If you are used to more traditional screen reader operation, please choose the invert swipe gestures option here. It should be noted that when this change is applied, the up swipe will execute the so-called left shortcut, while the down swipe will execute the right shortcut. Now, please swipe down in order to find the option you wish to set and double tap to activate it. Okay. Ang setup ko to, no? And kung gusto nyong sundan nyo, no? Kung ayaw nyo sundan, okay lang naman. Wala nang problema doon. Yun. Okay. Use default So, gestures. use default gesture tayo. Invert swipe gestures. Use default gestures. Button. Read usage hints. Next, let's decide whether you wish to receive usage hints from the screen reader. Usage hints are short messages spoken on any element. These messages can help you to operate a given control, but if you are already familiar with the screen reader Usage operation, it is recommended to hints. switch them off for faster experience. Do you wish to receive these hints? Maingay ito, no? Ito yung double tap to ganito, double tap to long press, double tap to unhold, o double tap to activate. Yun yung after ng isang function, ito yun eh, usage hints. Para sa akin, huwag na natin huwag na natin i-on to if ikaw ay advanced user na, no? At gamay mo na yung Android. Pero pagka ikaw ay beginner, sige, yes mo to, walang problema. No button. No mo lang, no, Close no ko button. No button. or my prepared Close. No settings. button. Read the focused list items index. Lists are a very important part of the Android user interface. Now you will decide whether you want the screen reader to read various information about the current list, notably the index of the currently focused element or the display range of the list. Do you wish this information to be read? Okay. Para sa akin, ayoko na kada magsaswipe ako may nagbibilang 1, apps, 2, messages, 3, internet, 4, PayPal, ganun. Mga ganun nga, no. Para sa akin, ayoko ng ganun. Masyadong maraming sinasabi, no. Pero nasa inyo pa rin kung gusto nyo is yes to. Pero para sa akin, no lang to. No button. Close. No button. Dapat to no lang. Close. No button. Automatically read notifications from the notification bar. Please select whether you want the screen reader to read notifications. Notifications include incoming SMS messages, weather forecasts, or any other information generated by your device. It is recommended to enable notifications, but if you don't want to be interrupted during your work, it is recommended to switch them off. It is worth noting that commentary screen reader has a feature called notification box, which might make it much easier to view notifications on some devices. Okay. So, itong notification, napakahalaga nito para sa akin. Ewan ko lang para sa inyo. No, pero para sa akin, napakahalaga nito. Read notifications button. Read notification natin. Read notifications button. Read notifications button. Use a single TTS engine. Commentary screen reader can use two TTS engines at the same time. The main TTS engine will be used to read most of the information, while the secondary TTS engine will be used to read notifications and other less important content. It is recommended to use a single TTS engine if you are not used to this function yet. Okay. Ito, no? I use single TTS. Hindi ako gumagamit ng ano isa? Navigation home button. Use a single TTS engine. Commentary screen. Use a single TTS engine button. Use two TTS engines. Use a single Hindi ako TTS engine nag-use button. hindi ako gumagamit ng dalawang TTS, no? Yung isa para sa reading, isa para sa notification. Pangit kasi para sa akin. Dahil una, I'm using TeamTalk, no? Madalas ako nagti-TeamTalk, no? Pag tinadtad ako, madalas kasi may kaugaling kami sa TeamTalk na kahit saan ako pupunta server, kaugalian namin na manadtad ng bawat isa, no? Hindi maiwasan yun, ano? Lalo na yung iba, paglalaroan namin yung pagtatadtad, ano? So, I'm using single TTS para pag nag-swipe ako, hihinto agad yung pananadtad sa akin, no? Pero pagka nag-2 TTS ako, hindi hinto yung pananadtad sa akin. So, alagang magiging parang hindi hihinto kahit mag-swipe ang mag-swipe dyan,
Hindi hinto, no? Use two Kaya, TTS engines at the same time. Button. ano ko, Use a single TTS engine. single Button. TTS ko. Commentary screen. Use a single TTS Kayo, engine. Button. kung para sa inyo ay maganda yung use to TTS engine, okay lang naman. Pero para sa Commentary screen. akin, Use a single TTS engine. use a Button. single TTS. Use a single TTS. The setup wizard has completed its work successfully. Should you need to run the basic setup wizard again, go to General Settings Greater and Setup Wizard. Okay, so tapos na tayo sa setup wizard. Kuklose na natin to, no? Okay. Button. Okay na lang pala. Jieshuo Plus. Setup wizard. Okay. Okay. Eto na, no? Para masiguro natin na na-allow natin yung mga permission na kinakailangan, check permission status natin. Check permission status. Permissions not granted. Access approximate location only in the foreground. Okay. Permissions not granted. Permissions not granted. So, okay ko lang siya para ma-allow natin mga permission na hindi pa nag-grant. Okay. Button. Allow Jieshuo Plus to take pictures and record video. Allow. Allow G. Deny. Only this time. Button. While using the app. Button. While using the app. Allow. While using the app. Button. Yan. Allow Jieshuo Plus to access this device's location. This app may want to access While your location using all the the time. app. Allow G. Para sa akin, Deny. while Button. using the app. Only this time. But while using the Kayo, app. Button. depende sa inyo. This app may. While using the app. Button. Allow Jieshuo Plus to record audio. While using the app. Button. Allow yung ano, yung sa audio. Yan. Nako, mukhang mamimit ako dito. Teka, Navigation bar. I will Recent. post the Button. recording. Dali ha. One UI home. Sa IQMP3 recorder. natin. Teka. Page 4. I settings. MP 1 0 off. 11 record. Pause. Stop. Pause. Okay, nagbabalik tayo, no? Record. Pause. Button. Yan, inilaw ko kasi yung microphone para sa Jieshuo. While using the app, no? Navigation bar. Recent. Yan, so, One UI home. tuloy tayo sa ating Jieshuo Plus. tutorial, ano? Page 4 of 9. Yan. Allow Jieshuo Plus to access your contacts. Allow Button. Jieshuo to access your contacts. Yes. Allow Jieshuo Plus to Para access sa your akin, contacts. okay yan. Deny. Allow. Button. Allow Jieshuo. Yan, Allow. allow Button. natin. Allow Jieshuo Plus to make and manage phone calls. Allow. Button. Allow natin lahat Allow ng permission. Deny. Allow. Button. Allow Jieshuo Plus to access your phone call logs. Allow. Button. Allow natin. Allow Jieshuo. Allow. Button. Jieshuo Plus. Setup wizard. Okay, so tapos na natin i-allow yung mga permission na kinakailangan. So, narito na tayo sa Check display pop-up window permission status. check display pop-up permission. Yan. So, mahalaga rin to, no? Pag may pop-up, kunyari parang menu, no? Ito yata yun, eh. Yung pop-up display. Basta ako ina-allow ko lang siya. Check display pop-up window permission status. Check display pop-up permission. Check display pop-up window permission status. Okay. Display pop-up window permission has been granted. Commentary screen Oh, where you use nag-grant the overlay na pala, window for things sorry. like display and menus. Recognition results are for the curtain mode. Cancel Ano button. sabi? Commentary screen where you use the overlay windows for things like display and menus. Recognition results are for the curtain mode. Displaying menus. Di ba? Kunyari, parang context menu ba? Ganun. Okay, so kailangan naka-grant yan. Commentary screen where you use the overlay windows for things like display pop-up window permission has been granted. Okay lang, granted yan. Pag hindi granted, okay mo lang. Tapos, may lalabas na mga apps doon. I-on mo lang si Jieshuo doon. Tapos back mo ng isa, no? Tapos, yun yun. Navigation bar. Back. Button. Jieshuo Plus. Okay, Check sa akin display pop-up window naka-grant permission na. status. Check display pop-up window permission status. Check ignore battery optimization permission status. Ignore battery. Ignore battery optimization. Kailangan naka-allow to kasi para hindi namamatay. Isa rin yun sa factor kung bakit namamatay si Jieshuo. Every time na nag-off tayo ng screen o every time na hindi natin siya ginagamit. Check ignore battery optimization permission status. Ignore battery optimization permission has been granted. Ignore battery optimization permission has been granted. Okay, button. Okay, naka-allow na pala yung check battery optimization, ano? Jieshuo Plus. Sa akin. Check Kapag ignore hindi battery pa, optimization permission status. i-okay nyo lang, then allow. Yan, okay? Pag sinabi niya not granted, okay nyo lang, then allow nyo. Check notification. Check automatic startup permission status. Check automatically startup permission. Okay, tap natin, ano? App info. Navigate up. Button. Okay, may mga cellphone kasi na may auto start, ano? Yun, pag meron kayo nakita na auto start dito sa ano na to, sa Jieshuo app Plus. info Install. ng Jieshuo, on nyo lang yun para, may mga phone kasi na ganun na may auto start eh. Enable auto start. Ganun.
on startup, parang gano'n. Or enable background usage. On mo niya lang po yun. Ano? Navigation Mga bar. Back ganun. button. Para hindi namamatay si Jieshuo. Back button. Yan. Jieshuo plus. Check automatic startup permission status. Pag nire-restart natin yung phone. About commentary screen reader. Okay. So, babak na tayo, no? Navigation bar. Back but 20,200 Yung mga 20 million na yan, 20,220,314. Navigation ano bar. nga, Back pera button. yan eh. Para maganda-ganda. Pero hindi yan pera. No? Ano yan? Update yan. Huwag niyo i-download yan kasi Back button. mawawala yung ating crack na feature. Yan. Okay? Jieshuo plus. 20,220. Email 9460492. Okay. General settings. Dito tayo sa general settings sa tayo. Binak ko dun sa maraming number. Kasi hindi naman natin siya i-download dahil pag dinownload natin yon mawawala yung ating crack version ng ating Jieshuo. Yan. Email. General settings. Okay, general settings tayo. Jieshuo plus. Setup wizard. TTS rate. TTS volume ratio. Pakikinggan nyo lang kung anong chinecheck ko Hindi na ako magsasalita. Hindi na ako hindi ko na i-discuss tong mga TTS rate. TTS rate, TTS volume ratio. etc. Basta ko lang i-check ko, kung ano i-check ko, yun yung papaliwanag ko. Read usage. Read the focus list. Read usage hints. Not checked. Checkbox. Hindi yan. Read the focus list items index. Not checked. Checkbox. Hindi yan. Automatically read notifications from the notification bar. Checked. Checkbox. Naka-check na talaga yan. Invert swiping gestures. Controls whether the swipe gestures are inverted for the default gesture scheme. When they are inverted, left and right swipes navigate by items, while up and down swipes execute the shortcut actions. Not checked. Checkbox. Okay, check nyo to, Yan. Invert swiping gestures. Controls whether the swipe gestures are inverted for the default gesture scheme. When they are inverted, left and right swipes navigate by items, while up and down swipes execute the shortcut actions. Checked. Checkbox. Yan, check nyo yan, Use custom gestures. Not checked. Checkbox. Hindi yan. Custom gesture scheme settings. Okay. Jieshuo plus. So, back na tayo dito sa Navigation bar. general. Back button. Feedback. Operation. TTS settings. General. TTS settings. TTS settings. TTS settings. TTS engine allows to set the main Dito TTS tayo engine sa used to read TTS content. In engine, case the TTS engine fails to read, the program will. TTS engine. TTS engine allows to set the main TTS engine used to read. Use a single TTS engine. Checked. TTS engine allows to set the main TTS engine. SDI. Baidu Cloud TTS. Okay, ang pipiliin ko siyempre Filter text. Eloquence. Samsung text. Speech services Baidu. Acapella TTS/com. Jieshuo plus/com. ATI Eloquence TTS/s.com. TTS engine. TTS engine allows to set the main TTS Okay. engine used to read content. In case the TTS. Use a single TTS engine. Checked. Checkbox. TTS engine. TTS engine allows to set the main TTS engine used to read content. Use a single TTS engine. Checked. Checkbox. Use a single TTS. Naka-check yan. TTS rate acceleration. This function is still in beta. It allows to accelerate the TTS engine beyond its maximum available Wag rate. ito. It is not guaranteed to support all voice engines. TTS rate. TTS volume ratio. TTS pitch. Audio ducking controls whether the volume. Use accessibility volume. Audio Wag ducking ito controls audio whether the volume of all ducking. other sounds is lowered while the program is speaking. Not checked. Depende kung Checkbox. gusto nyo ng audio ducking. Yung audio ducking kapag kami tumutugtog, pag nagsalita si Jieshuo ay muhihina yung tugtog. Gusto nyo ba yun? Parang DJ si Jieshuo, okay, si Eloquence. Audio ducking controls whether the volume of all other sounds is lowered while the program is speaking. Pero Not ako, checked. ayoko Checkbox. niyan Audio ducking controls whether the volume of all other sounds is lowered while the program is Naka-check speaking. yan. Not checked. Checkbox. Yan. Use accessibility volume. Not checked. Checkbox. Use accessibility volume. Check natin to. Use accessibility volume. Checked. Checkbox. Mamaya di-discuss ko yan. Use the proximity sensor. Controls whether speech is stopped when the proximity sensor is touched. Not checked. Huwag Checkbox. ito. Madalas kasi kinakapa ko yung taas ng screen, so hindi ito. Baka makapa ko yung proximity sensor, then mag-disable yung Jieshuo ko. Use the proximity sensor. Controls whether speech is stopped when the proximity sensor is touched. Not checked. Checkbox. Yan. Stop reading when touching the screen. Not checked. Checkbox. Stop reading while touching the screen. Hindi yan. Stop reading when touching the screen. Not checked. Checkbox. Ayoko niyan. Prevent the screen from locking while speaking. Controls whether the screen is kept awake while the TTS is speaking. Checked. Ayan, Checkbox. naka-check talaga yan. TTS engine. Okay, back na tayo. Navigation bar. Back. Accept. Recents. Home. Button. Back. Use accessibility volume. Audio ducking. Control. Navigation bar. Back. But. TTS settings. Iflit TT. System TTS settings. Iflit. SBIT. Read emoji. Not checked. Checkbox. Dito pa rin sa TTS pa rin. Meron dito yung emoji settings. Read emoji. Not checked. Read Checkbox. emoji. Check natin to. Read emoji. Checked. Read custom symbol definitions. Not custom symbol. Other settings. Custom symbol Ito definition may settings. other settings Other settings. dito. Other settings. Queue notifications. Not checked. Checkbox. Check natin tong queue notifications. Slow down speed. Queue notifications. Checked. Checkbox. Slow down speech while in character by character browsing mode. Not checked. Checkbox. Papaliwanag ko, Kanina hindi natin nakita yun, Ewan ko kung bakit nag-back lang ako kaya natin siya nakita. No?
Yun, kaya try nyo lang din, ano. Sa akin, kasi kanina binak ko lang. Kaya ako nakita yung emoji na yun. Read emoji, tapos itong other settings. Yun. So, baka malito kayo eh. View notification. Slow down speech while in character by character browsing mode. Not checked. Hindi ko Checkbox. ginagalaw to. Use ringtone volume for speaking. Controls whether the ringtone volume should be used for reading the incoming call screen. Not checked. Checkbox. Use ringtone volume for speaking. Controls whether the ringtone volume should be used for reading the incoming call Hindi ko screen. rin to Not checked. ginagalaw. Checkbox. Mute commentary screen reader while recording is active. Not checked. Checkbox. Hindi ko rin, ay, wag ito. Mag-mute yung ano. Mute commentary screen reader while recording is active. Yung Not checked. Jieshuo Checkbox. kapag magre-recording tayo. Hindi. Enhanced accessibility volume control. If the accessibility volume fluctuates frequently, you can try to enable this option. Not checked. Checkbox. Check natin to. Enhance accessibility volume, ano? Use the enhanced accessibility volume control. If the Volume accessibility volume control. fluctuates frequently, you can try to enable this option. Not Check checked. natin Checkbox. to. Mahalaga to. Use the enhanced accessibility volume control. If the accessibility volume fluctuates frequently, you can try to enable this option. Checked. Checkbox. Enhanced screen locking prevention mechanism. It is recommended to check this option if the above option does not work. Not checked. Checkbox. Enhance. Enhanced screen locking prevention mechanism. Yan, It is check recommended to natin check this to, option no? if the above option does not. Enhanced screen locking prevention mechanism. It is recommended to check this option if the above option does not work. Checked. Checkbox. Read numbers as single digits. Not checked. Wag Checkbox. ito. Wag itong read as single digit. Punctuation. Not checked. Checkbox. Wag din itong punctuation. Di ako gumagamit niyan. Read capital letters while typing. Not checked. Checkbox. Read capital letters while typing. Okay, tama yan. Check Read yan. capital letters while typing. Checked. Checkbox. Yan. O, back na natin. Navigation bar. Back. TTS settings. Read emoji. Check. Check. Navigation Back bar. natin. Back button. Jieshuo plus. Extensions. Jieshuo plus. Feedback settings. TTS settings. Feedback settings. Okay, feedback settings. Feedback settings. Navigate up. Button. Sound feedback. Checked. Checkbox. Sound feedback. Ako, hindi ako gumagamit ng sound feedback, no? Depende lang sa inyo kung gumagamit kayo nito. I-check nyo na lang, no? Ay, ayan nyo lang siya naka-check, no? Pero ako, Sound feedback. in my Checked. end, Checkbox. Sound feedback. Checked. Checkbox. hindi ako gumagamit niyan. So, inana-check ko siya. Sound scheme. Sound feedback. Not checked. Checkbox. Sound scheme volume. Sound scheme. Default. Sound scheme settings. Sound scheme manager. Haptic feedback. Checked. Checkbox. Yung haptic feedback, hindi rin ako gumagamit niyan. So, inana-check ko siya. Depende sa inyo kung gusto nyo gamitin. Ayan nyo lang siya naka-check, gano'n. Haptic feedback. Not checked. Check. Haptic feedback. Navigate up. Okay, navigate up na natin. Jieshuo plus. 20,220,000. Email. General. TTS settings. Feedback settings. Operation settings. Operation. Ito na, dito na yung mahabang mga settings, ano? Please wait. 0%. Progress bar. Is white daw. Okay. Please wait. Please wait daw. Hintayin natin. Tagal. Operation settings. Yeah. Navigate up. Button. Gesture scheme. Default. Default. Gesture scheme. Gesture scheme settings. Per application gesture scheme. Use the gamer. Shortcut gesture settings. Navigation settings. Okay, dito tayo sa navigation settings, no? Ito yung una kong gagawin dito sa operation settings. Navigation settings. Navigation settings. Detailed focus mode. This option might potentially allow to focus more elements. Please enable or disable it according to your needs. Not checked. Checkbox. Navigation settings. Detailed focus mode. This option might potentially allow to Detailed focus more focus elements. mode. Please enable or disable it according to your needs. Not checked. Checkbox. Hindi ko ginagalaw to, no? Hindi ko kasi alam yung gamit nito eh. Paki-comment nyo lang sa comment section kung anong gamit ito para magkaroon ng idea yung ibang kasama natin. Invert swiping gestures. Controls whether the swipe gestures are inverted for the default gesture scheme. When they are inverted, Ito left and yung right chinik swipes ko navigate by kanina. items, while up and down Dun sa swipes execute the general shortcut actions. settings. Checked. Checkbox. Ng Jieshuo. Wrap navigation. Checked. Checkbox. Okay, naka-check talaga yan. Yaman siya. Warn before navigation wrapping occurs. Not checked. Checkbox. Wag niyo i-check ito. Yan. Remember position of the focus. Not checked. Checkbox. Wag niyo i-check yan. Read the remembered focused item. Not checked. Checkbox. Huwag niyo i-check yan. Okay, pasensya na kayo kung maingay yung aking lugar ngayon. No? Nasa sala kasi ako. Read the remembered focused item. Not checked. Checkbox. Huwag niyo i-check to, no? Allow moving by element type on the web. Not checked. Checkbox. Okay, check nito. Allow moving Allow moving by element type on the web. by Not checked. element Checkbox. type on the web. Allow moving by element type on. Ibig sabihin, pag sinabing web, mga web page elements to, no? So, ito yung hinahanap nila sa talkback na sa Jieshuo na nawala sa talkback, no? Yung default, characters, lines, etc. No? So, sa Jieshuo, more customized siya, no? Okay? So, i-check natin to. Allow moving by element type on the web. Checked. Checkbox. Yan. Customize web page element navigation. Customize web page navigation. Magse-select tayo ng nabubulil ako, web page elements na kung saan palagi nating ginagamit, palagi nating hinahanap, no, sa isang web pages. No? Yari, yan, lagi nating hinahanap yung mga links. Ano yung kagamit-gamit na hinahanap madalas ng element sa web. While we are browsing. Lalo yung mga nagpo-playroom dyan, no? Yan, no?
shoutout sa ating lahat. Kasama ako dyan. Allow. Customize web page element navigation. Okay. Customize web page element navigation. Default. Okay, syempre, unang-una si default, no? Check natin si default. Checked. Yan. Napakalaga ni default, no? Kasi hindi natin magagalaw ng maayos, magagalaw yung ating cellphone kapag hindi nakaano si default sa web pages. No? Ay, hiningal ako, ano? Pasensya na kasi ako'y hinto muna ako ng pagsasalita, no? Hihinga muna ako ng konti. Dahil ako ay galing sa opera, no? Pasensya na kayo. Hindi ako pwedeng masyadong pagod magsalita, okay? Hinga lang tayo ng konti. So, okay, yun na. Andito na ulit tayo. Ayan. Chinek ko na yung default, no, para sa Customize web page element navigation. customized web page navigation elements. No? Checked. Default. Naka-check na yung default. Check natin yung heading. Headings. Mahalaga yan. Checked. Links. Links, mahalaga yan. Checked. Buttons. Buttons, nako, sa mga playroom user, importante to. Check. Buttons. Buttons, yan. Landmarks. Text boxes. Huwag yung landmarks, di ko na masyadong ginagamit yan. Text boxes, yan, ginagamit ko yan. Checked. Focusable elements. Controls. Focusable elements. Focusable elements, hindi ko ginagamit yan. Controls. Controls, ginagamit ko rin to sa playroom. Checked. Images. Images, hindi ko naman to kailangan. Image. Check boxes. Check boxes, ginagamit ko rin to sa mga web pages. Image. Check boxes. Checked. Combo boxes. Combo boxes. Check na rin natin para mas maganda. Pero hindi. Most of web pages, konti lang yung mga combo boxes. Siguro wag na rin to siguro. Kaya depende kung gusto nyo. Huh? Forms. Pero sa akin hindi. Forms. Hindi porn, ha? Forms, no? Okay. Combo forms. Forms, no? Forms, no? Forms. Ayan, check natin to. Mahalaga yan. Checked. Mga form fields. List. List, hindi ko chine-check yan. Pero depende sa inyo kung gusto niyo i-check. List items. Ayos lang naman. List items, pati ito, hindi ko chine-check to. Depende rin sa inyo kung gusto niyo i-check. Ganun. Scrolling mode. Scrolling mode. Hindi ko naman to kailangan siguro. Kasi nagsaswipe naman ako palagi. So, I will prepare just not to check that, no? And, depende. Kung gusto niyo i-check, okay lang naman. Scrolling mode. Views. Views. Hindi ko rin chine-check to. Hindi ko alam kung anong pagkakaintindi ko dito sa views eh. Hindi ko alam. Pero, ako, hindi ko siya chine-check or in my end. Yan. Hindi ko siya talaga chine-check. Yan. Kala ko naman ako mic. Views. Characters. Characters. Importante to na lalo pag nagtatype tayo sa isang edit boxes. Checked. Yan. Words. Words. Importante Check. rin to. Lines. Lines. Checked. Paragraphs. Paragraphs. Checked. Pages. Pages. Checked. Copying mode. Copying mode. Di ko siya kailangan. Volume. Mamaya tuturo ko pa paano yung tamang pag-copy sa mga bagay-bagay. Paano mag-select ng kung anong kung anong mga i-copy, ganun. TTS rate. Mamaya yan. Operant translation. Screen areas. Cancel. OK. Button. Okay na Navigation natin. settings. Customize web page element navigation. Default. Headings. Links. Buttons. Text boxes. Controls. Checkboxes. Forms. Characters. Words. Lines. Paragraphs. Pages. So, okay. Tapos na tayo sa web pages, no? Na-okay ko na. No? So, pakinggan nga natin kung ano yung mga sinelect natin. Customize web page element navigation. Default. Headings. Links. Buttons. Text boxes. Controls. Checkboxes. Forms. Characters. Words. Lines. Paragraphs. Pages. Yan. Yan yung mga chinik ko. Yan. So, depende kung gusto nyo pandagdagan, ayos lang naman din. Allow moving by element type in the Android standard interface. Controls whether it is allowed to navigate by element type in standard Android use. When this option is enabled, the default shortcut gestures are mapped to change the type. If any conflicts in the gestures occur, you can edit the gesture scheme to fix them manually. Not checked. Checkbox. Okay, check ko to, no? Android standard interface. Ibig sabihin, yung mga nasa home screen, sa loob ka ng apps, okay, nagtatype ka sa messages. No? Ito yun. Android standard interface. Nabubulol ako. Naka-check yan, ano?
Allow moving by element type in the Android standard interface. Controls whether it is allowed to navigate by customize standard view element navigation. Customize standard view. Customize standard view element navigation. Default. Ito, ang naka-check lang sa akin dito ay default, characters, words, lines. Ay, may lines pa. O, tsaka pages. Yon. Default. Default. Checked. Labels. Buttons. Text boxes. Search images. Check boxes. Progress bars. Lists. List item. Focusable. Clickable elements. Notes. Scrolling. Vertical navigation. Characters. Words. Characters. Characters. Checked. Words. Words. Checked. Lines. Lines. Checked. Headings. Pages. Pages. Checked. Copy. Volume. TTS. Opera translation. Yan lang yung mga naka-check dito, no? Screen Sa areas. Android standard interface. Cancel. Button. No, sa customize sa standard view interface. Okay. Sa Button. Android, no? Navigation settings. Kasi, Customize standard view element navigation. Default. Characters. Words. Lines. Pages. pag nagtatype tayo, mostly ginagamit natin yan, yung characters, lines, gano'n. Yun. Yung dati sa talkback, yung dating talkback dati, no? Ano ba yun? Dami sinabi, Use the alternative element navigation mode. Controls whether an alternative element navigation Yung mode is used. ginagamit In this to, mode, up, down, and alternative. down up gestures are used to switch the navigation element, while the shortcut gestures are used to navigate to the next and previous element of a given type. Not Ginagamit checked. yan. Checkbox. Remember the selected navigation type when changing windows. Not checked. Checkbox. Remember the selected type. Remember the selected navigation type when changing windows. Navigation Not checked. type when Checkbox. changing window. Okay, tama yan. Remember mo yan, no? Remember the selected navigation type when changing windows. Checked. Checkbox. Yan. Sine-check ko yan. Automatically scroll pages. Controls whether Hindi ko pages are chine-check automatically scrolled when the last item of a multi-page view is reached. Not checked. scroll Checkbox. Yan. Yan. Ayoko niyan. Depende sa inyo kung gusto nyo. Navigation bar. Back. Button. Pero para sa akin, hindi. Lumilipat kasi pag nagsaswipe Back. ako. Eh. Button. Operation settings. Okay. Navigation settings. Tapos na tayo sa navigation settings. Okay. Nandito na tayo punta tayo sa shortcut key sa loob ng operation settings. Hotkey scheme settings. Click and action settings. Ano yun? Shortcut key settings. Shortcut keys. Shortcut key settings. Use the volume keys. Controls whether the volume keys can be used as commentary screen reader shortcut keys. Checked. Checkbox. Naka-check talaga yan. Show the system volume panel while adjusting volume. Not checked. Checkbox. Show the system volume panel while adjusting the volume. Ano? Show the While system volume panel while adjusting volume. Not checked. While Checkbox. adjusting volume. Check natin to para nakikita natin yung volume panel. Ano? Show the system volume panel while adjusting volume. Checked. Checkbox. Use the volume keys to move the edit cursor. Not checked. Checkbox. Wag, ayoko nito. Yung kunyari, nagtatype ka tapos gusto mong i-edit yung isang Ayoko to. Use the volume keys to move the edit cursor. Not checked. Checkbox. Use the keyboard arrow keys as cursor keys. Not checked. Checkbox. Use the keyboard arrow keys. Kung ikaw ay mayroong external keyboard o Bluetooth keyboard, pwede to. Check mo lang to. Use the keyboard arrow keys as cursor keys. Not checked. Checkbox. Use the headset button. Controls whether the headset key is used to control the screen reader. The short press of the key Hindi ko moves the focus to the next ginagamit item. A ito. medium length press activates the element under the focus. And finally, the long press of the key activates the voice assistant. Not checked. Checkbox. Hindi ko ginagamit yan. Simultaneous press of the two volume keys. Toggle gestures. Okay. Simultaneous. Press the two volume keys. Up and volume down. Ano? Wala yata akong sinet dito. Wala akong sinet dito, no? Ayun. So, wala akong sinet dito sa in my end. Ayan. Okay, so, Short press of the volume up key. Increase volume. swipe natin. Swipe pa natin. Long press of the volume up key while the screen is locked. Timer. Long press of the volume up key. Toggle lifting finger from an element to activate it. Long press the volume up key. No? Baka malito kayo, ha. Hindi ito yun, ha. Hindi ito, ha. Long press of the volume up key while the screen is locked. Timer. Ito yung gagalawin nyo. Yung isa, yung walang while screen is locked. Press of the volume up key. Toggle lifting finger from an element to activate it. Yan yung gagalawin nyo. Okay? Okay. Long press volume up, no? Long press of the volume up key. Toggle lifting finger from an element to activate it. Iibayin ko siya. Gagawin ko siyang increase slider. Long press of the volume up key. No command. Take note. Hindi ko po sinasabi na tama yung settings ko, no? Pero ito yung ginagamit ko para maging usable si Jieshuo para sa inyong lahat. Yun. If may customization kayo ng iba pang settings, nasa inyo na po yun, ano? Functions. Custom tools. Select previous next element. Previous next step. Monitor.
Focus. Quick clicking mode. Okay. Previous focus of next focus of Long element. press of the volume up, ano? Increase slider sa akin yan, ano? Up. To end. Left shortcut. Right shortcut. Scroll up. Scroll down. Decrease. Increase slider value. Increase slider value. Ayan, itap natin to. Shortcut key settings. Long press of the volume up key. Increase slider value. Okay. Long press of the volume up key while the screen is locked. Timer. Okay. Short press of the volume down key. Decrease Yung volume. long press of the volume down. Long press of the Siyempre, volume alam down niyo key. na yun. Voice assistant. Decrease slider value. Huh? Press of the volume down key. Commentary. Rec. Tools. Extend. Voice. Check. Full. Read. List browsing. Granular. Backwards automatic. Character. Reading mode. Main menu. Decrease slider value. Shortcut menu. Advanced menu. Yan, long press of the volume down key. Advanced. Long press. Click. Go back. Homes. Recent applet. No browsing. Disallows. Talk. Notification. Clear. Append. List. Copy. Paste. Input. Save. Clipboard. Gesture scheme. Get captcha. Virtuals. Current. Timer. Current time. Increase. Decrease volume. Next control. Previous. Next. Previous. Next heading. Previous heading. Increase. Decrease slide. Scroll down. Decrease slider value. Increase slider. Decrease slider value. Decrease slider value. Ito yung long press of the volume down key, ha? Scroll. Decrease slider value. Yan. Shortcut key settings. Long press of the volume down Okay. key. Decrease slider. Long press of the volume down key while the screen is locked. Voice assistant. Okay, magbaback na ako kasi wala na akong babaguhin. R. Back. Button. Back. Button. Operation settings. Shortcut key settings. Okay, lalabas na ako dito sa operation settings. Navigation bar. Back. Jieshuo clip. Advanced settings. Reading settings. Operation settings. Dito na ako sa reading settings. Reading settings. Reading settings. Navigate up. Button. Reading settings. Dynamic alert reading settings. Okay, sa loob ng reading settings, uunahin natin galawin ang dynamic alert reading settings. Dynamic alert reading settings. Dynamic alert reading settings. Read usage hints. Controls whether various useful hints related to the currently focused item are read or not. Not checked. Checkbox. Read relationship between elements in the node browsing mode. Controls whether the relationship data between elements is read in the node browsing mode. The information read consists of number of child elements the current node has, plus some additional node-specific information. Not checked. Checkbox. Read the caller's ID. Controls whether the caller's name and number are being read automatically on an incoming call. Checked. Checkbox. Regarding sa mga hindi ko alam, pakichat na lang dito sa comment section kung may idea kayo doon sa bagay na yun. Read relationship. Read usage hints. Controls whether various use. Read relationship between elements in the node browsing mode. Controls whether the relationship data between elements is read in the node browsing mode. The information read consists of number of child elements the current node has, plus some additional node-specific information. Not checked. Checkbox. Read the caller's ID. Controls whether the caller's name and Read number are the being read caller's automatically on an incoming ID. call. Checked. Checkbox. Naka-check dapat yan, no? Speak the duration of the finished phone call. Controls whether the duration of the call Speak is automatically read when the call is finish. finished. This function requires the permission to read call logs. Not checked. Checkbox. Parang yung sa mga Nokia dati, no? And ano natin, ano? Sine-check ko yan, eh. Para alam Speak ko the duration of the finished phone call. Controls whether the duration of the call is automatically read when the call is finished. This function requires the permission to read call logs. Checked. Checkbox. Yan. Speak the duration of the finished phone call. Controls whether the duration of the call is automatically read when the call is finished. This function requires the permission to read call logs. Checked. Checkbox. Okay. Read volume when changing. Controls whether the new volume is being read automatically when the volume is changed. Checked. Checkbox. Read volume. Mayaya mo lang siya naka-check. Read volume when changing. Controls whether the new volume is being read automatically when the volume is changed. Checked. Checkbox. Yan, naka-check yan. Read the whole window upon window change. Not checked. Checkbox. Wag, huwag mo i-check tong the whole window, maingay. Read the whole window upon window change. Not checked. Yan, Checkbox. maingay yan, ha? Huwag mo i-check yan. Navigation bar. Back. Dynamic alert reading settings. Speak the duration of the finished phone call. Read volume. Read the whole window upon window change. Not Read checked. the whole Checkbox. window while changing. Huwag mo i-check yan. Ako, maingay yan. Key echo. Not checked. Checkbox. Key echo. Check natin to. Key echo. Checked. Checkbox. Okay, back na tayo, no? Navigation bar. Back. Reading settings. Okay, Dynamic nasa alert reading settings pa rin tayo. Ang susunod natin gagalawin ay intelligent reading settings. List reading settings. Label reading settings. Label tayo. Punta tayo sa label under reading settings. Label reading settings. Label reading settings. Label reading settings. Automatically read the natin window yung title. mga Controls whether the window naka-check title is dito, automatically read. If the window has no title, the first automatically read the window title. Controls whether the window Mga title is hindi automatically read. naka-check. If the window has no title, the first focusable element of the window is read instead. Check. I-check Checkbox. natin, ano? Yung mga hindi naka-check, i-check natin. Read web page control type. Controls whether all types of controls are announced on web pages. If the option is off, only the most important control types like links, headings, and buttons are read. Checked. Checkbox. Read unlabeled controls. Controls whether an unlabeled control's ID is being read, while the control has no label. Not checked. Checkbox. Yan, check natin. Read the index when the control has no label. Controls whether the index of the control is read when it has neither a label nor ID. Please note that this option works even when the index reading is turned off. Not checked. Checkbox. Check natin. Check natin yan. Yan, basta lahat ng nasa label dapat naka-check yan. Navigation bar. Back. Button. Reading settings. Label reading settings. Dynamic content reading settings. Label reading settings. Dynamic content reading settings. Intelligent reading settings. List reading settings. Dynamic alert reading settings. Label reading. Dynamic content reading settings. Dynamic content reading. Tingnan natin, ha. Dynamic content reading settings. Automatically reads the value of the progress bar. Controls whether changes on the currently focused progress bar are being read automatically. Not checked. Checkbox. O, check natin to. Mahalaga tong progress bar na to, no?
Dynamic. Automatically reads the value of the progress bar. Controls whether changes on the currently focused progress bar are being read automatically. Checked. Yan, Checkbox. importante yan, ha? Importante yan. Automatically read changes in the currently focused item. Controls whether changes in the currently focused item are read automatically. Checked. Checkbox. Tama yan. Automatically read changes in the current window. Controls whether changes in the current window are automatically read. Not checked. Checkbox. Wag. Automatically read changes in the current window. Controls whether check changes in the yan. current window are automatically read. Not checked. Maingay yan. Back button. Reading settings. Okay. Dynamic content reading settings. Lumabas na tayo doon. Sa dynamic Dynamic content reading settings. content reading settings. Intelligent reading settings. Intelligent, dito na. O, sa mga live streamer dyan, no? Sa Facebook, sa YouTube, sa Kumu. No, ito na yun. Intelligent reading. Intelligent reading settings. Intelligent reading settings. Automatically read incoming chat messages. Controls whether incoming messages on the IM application such as QQ or WeChat are automatically read. Not checked. Checkbox. Check natin to. Yan, sa mga live streamer dyan, ano? Intelligent reading applications. Intelligent reading is not supported for all applications. An application displaying its data in form of Okay, is more likely to be papaliwanag ko supported. mabuti ito, no? Pag tinap natin to, magsiselect tayo ng mga application na kung saan. Kunyari, ang ginagamit mong pang live stream ay Facebook, nag-live stream ka sa Kumu, nag-live stream ka sa YouTube. Yung tatlo na yan ang iselect mo, i-check mo dito sa loob nito. No, pag tinap mo to, magsiselect ka ng mga apps, no? No, pag nag-live ka, no, automatic niyang babasahin yung mga chat, no? Ito yung ginagamit ng mga live streamer, no? Yan, magsiselect ka ng mga app dito, no? Mag-check ka ng mga app dito. So, okay button, no? So, hindi naman ako masyado nagla-live, so hindi ko kailangan yan, no? So, sa mga live streamer dyan, select nyo yung Facebook, Kumu, tsaka YouTube, etc. Kung ano pa ba yung ginagamit nyo, mga live stream apps. Yun. Kung hindi naman, huwag nyo nang galawin to. Intelligent reading applications. Intelligent reading is not supported. Intelligent reading content blacklist. Navigation Back na bar. tayo, Back no? button. Reading settings. Character explanation settings. Dito tayo sa character explanation settings. Character explanation settings. Read the text first when explaining. Checked. Checkbox. Read the index of a Latin letter. Naka-check Read the talaga text yan? first when explaining. Checked. Checkbox. Read the text first when explaining. Checked. Checkbox. Yan. Naka-check talaga yan. Read the index of a Latin letter. Not checked. Checkbox. Wag yan, hindi naman tayo Latin. Read capital letters. Not checked. Checkbox. Read capital letters. Read capital letters. Not checked. Checkbox. Ay, eto ano, dito madalas nagkakaproblema yung mga nagtatype, ano, o kaya yung mga nag-edit ng setting, ng, kunyari, server detail. Madalas, hindi nila notify na yung tinatype nila o yung natype nila ay capital letter. No, para pag nag-swipe sila, nag-character sila, o pag nag-swipe sila ng kanan, babanggitin yung capital. At least alam mo Message. na may Nemo. capital NG. doon. Neo. Sim. Ag. Negasio. or Trapo. No? Get 3x. Huwag ka Read maingay. capital letters. Not checked. At Checkbox. least alam nila na may capital silang letter na na-type pag nag-character sila. Nag-swipe sila ng kanan. Sana nag-gets nyo ako, no? Kaya dapat naka-check ito. Read capital letters. Not checked. Checkbox. Read capital letters. Checked. Checkbox. Yan. Read phonetic words. Not checked. Checkbox. Huwag na itong phonetic words. Hindi naman itong masyadong kailangan. Pero nasa inyo kung talagang Navigation bar. Back button. gusto nyo yun, phonetic words. Home button. Character explanation settings. Okay. Read capital letters. Check. Navigation bar. So, Back babak button. na natin. Reading settings. Content filtering settings. Use the user dictionary. Not checked. Checkbox. So, okay. Lalabas na ako dito sa Navigation bar. Back reading button. settings. Back button. Natapos na tayo. Jieshuo plus. Advanced settings. Jieshuo plus. Notification reading settings. Notification reading settings. Notification reading settings. Navigate up button. Automatically read notifications from the notification bar. Checked. Checkbox. Naka-check yan. Automatically read post notifications. Checked. Checkbox. Naka-check. Automatically read screen reader's internal notifications. Checked. Checkbox. Naka-check. Not checked. Checkbox. Huwag niyo i-check to. Hindi ko maintindihan to. Chinese to. Read notifications while the screen is locked. Not checked. Checkbox. I-check niyo to. Read notifications while the screen is locked. Checked. Checkbox. Yan. Read the notification summary only. Not checked. Checkbox. Huwag niyo i-check tong summary only. Hindi babasahin ng buo ni Jieshuo yung mga notification. Read the source of an incoming notification. Checked. Checkbox. Check niyo to. Notification blacklist. Notifications Huwag containing niyo nang intindihin yung navigation bar. blacklist Back na yan. button. Notification extensions. Advanced notification reading. Advanced settings. Okay, dito sa advanced settings, Advanced yan, settings. naset Navigate niyo up yung mga button. bagay na dapat niyo set, no? Pupunta tayo sa backup and restore, no? Advanced voice OCRs. Timers. Article read. Auto. Schedule tasks. Resource manager. Iba kasi dito hindi ko na ginagalaw, no? So, hindi ko naman kailangan iba dyan. Very text. Operation settings. Power management settings. Menu customization. Profiles. Other settings. Backup and restore. Backup and restore. Backup and restore.
Backup settings. Kuya Owen, ano ba yung backup and restore na yan? Ano ba yung walang yan na yan, ha? Ay, yan, backup and restore na yan, ay ano, kunyari, i-reset nyo ulit si Jieshuo. No? For example, gusto nyo i-reset si Jieshuo, ano? Ayaw nyo nang masyadong mag-setup pa ng napakahaba. No? So, kailangan mo i-backup yung settings. I-backup mo siya. Backup and restore. Backup settings. Backup settings. Backup settings. Selecting this option lets you create a full backup of your current settings. Please note that this option will override your current backup. Backup niya yung settings mo. Backup settings. Okay mo? Okay button. Backup completed. The backup has been completed. The requested data has been successfully saved to the appropriate Okay, folder. yun. So, pag nag-reset ka ng Jieshuo, tapos iset mo lang yung setup wizard ng tama, kagaya kanina, sisundan mo yon. So, tapos, pagkatapos nun, punta ka na agad ng advanced settings. Tapos, Okay. The backup completed. The backup, okay button. Backup and restore. Backup pagkatapos settings. nung pupunta ka advanced settings, then backup and restore, then restore settings. Restore. Backup set. Restore settings. Itong restore settings na to. Yan, tas okay button. Yun lang yun. Navigation bar, back settings mo. Advanced Diba, hindi settings. ka na Backup and nag-setup restore. ng napakahaba. Napakarami sinesetup, di ba? Yun. So, yan na po yung para sa setup ng Jieshuo, no? So, pahinga lang ako konti dahil kagaya ng sinabi ko, hindi ako pwedeng Navigation bar, recents, button. salita ng masyado. One UI home. Settings tab info. Settings. Jieshuo plus. Yan. Settings Popos tab ko info. muna to. IQ MP3 recorder IQ. Navigation bar, back button. One UI home. Settings tab info. IQ MP3 record. IQ MP3. Yan. Page. IQ settings. MP 1 0 off. 40 recording. Pause. Stop button. Pause button. Okay, nandito na po tayo sa ating pagpapatuloy sa ating Jieshuo audio tutorial. Nandito na po tayo sa part na kung saan ituturo ko yung mga features na madalas na ginagamit ko kay Jieshuo, ano? Ayun, sorry, no? Ayan, kung medyo naiba yung ambience ko ngayon, ano? Ayan, tanggal kasi ako ng setup na lubat na yung aking ginagamit na sound card, no? Yan. So, this time ang ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagkopya o pagkakopy ng mga bagay-bagay sa Jieshuo, ano? May mga times kasi akong napapansin na may mga gumagamit ng Jieshuo na ang ginagamit nilang pang-copy sa mga text o kaya sa kahit ano, sa mga links, ganun, is yung copy dun sa clipboard history, no? And tama rin naman yun. Kaya lang, may kaya lang yun. Paano kapag nasa TeamTalk ka, no? May gusto kong kopyahin, gamit yun, no? Yung copy dun sa clipboard history, may nag-login, tsaka may nag-join. O de, yung nag-login at nag-join yung kokopyahin niya, kung ano huli niya sinabi. O de, mali na. Yan. So, para maging tama, yung makakopyahin ninyo, no, gagamit tayo ng selection mode dun sa clipboard history. This is the reason kung bakit mahal na mahal ko si Jieshuo, no? Ito yung dahilan kung bakit talagang nagustuhan ko si Jieshuo, no? Isa to sa mga dahilan, no? Napakaganda nito, no? Yung clipboard history niya, no? Saka yung pag-copy, yung selection mode, no? And yan, tuturo ko sa inyo lahat yan. And for example, ang kokopyahin natin is kunyari sakto host, no? For example, kokopyahin natin ay sakto host, no? Kunyari sakto host, no? Kokopyahin natin. Wait lang, ha? Wait lang, ha? Okay, sakto host, no? Kokopyahin natin. For example, ayan, sakto host. Ayan. Okay, magpa-function menu ko.
Ito yung tamang pagkopya, no? Function menu. Ang function menu, paano mag function menu, swipe up then right, no? Kung ang setup na ginamit nyo ay yung setup natin kanina pa, no? At wala kayong binago, no? Sa mga setup na or sinunod nyo yung setup na tinuro ko, no? Okay, so andito na tayo, sakto ang kukopya natin. Function menu clear. Select. Team Talk 5 server. Selection mode. Selection saktos.com check. Okay, saktos.com na lang, no? Yun, so may mga check, di ba? Saktos.remove check. Saktos.com check. Remove check. Button check. Select all button. Button check. Remove check. Saktos. So may remove button, di ba? Naka-check, naging checkbox, di ba? Parang naging check. Parang naging check siya, no? Uncheck, no? So lahat siya naka-uncheck. Ngayon, select natin kung anong kukopyahin lang natin, no? Okay? Saktos selection mode. Saktos.com check. So saktos.com, no? Check. Check natin, saktos.com. Selection copy button. Ayun, tapos kakopy na natin. Pag tinap mo tong copy, yun, magka-copy na siya. Copied. Yun, copy daw, di ba? Tinap ko yung copy. No? So, ngayon, Where is Saktos remove the with Saktos.com. Message remove, very remove, radio remove, Saktos remove button. Saktos.com, Saktos.com. Wala na kaming tax. Siguradong diretsong pila sa pamilya. Siguradong walang altas. ganito, no? Ayun, so nakapin na natin yung saktos.com, ano? Yan, ngayon, pagkatapos ng yun, napunta siya sa clipboard history, no? So tingnan nga natin kung nandun siya. Function menu tayo, swipe up then right. Function menu clear, select, copy, paste, clipboard history. Team Talk 5 server, clipboard history, saktos.com. Saktos.com, no? Saktos.com. Nandiyan na siya sa clipboard history, di ba? So, ngayon, wait lang, merong sumisingit. Yan, ngayon, kunyari, ang password ko ay saktos.com. Ayoko siya mawala, no? Kasi, siyempre, sa mga susunod na panahon, sa mga araw, marami kong kokopyahin, no? Maybe text or maybe links, ganun. So matatabunan si saktos.com. Ngayon, ayoko siya matabunan. Ang gagawin ko, i-add ko siya sa favorites. Tandaan niyo, nandito pa rin ako sa clipboard history, ano? Yun, so okay. Okay, ilo-long press ko siya, double tap and hold to long press, yan. Add to favorites. Add to favorites. Yan, okay. Pakinggan niyo sasabihin niya. Favorite added. No? Favorite added, di ba? Ngayon, nandito pa rin ako sa clipboard history, ano? So, tingnan natin kung nandun na siya sa favorites. Pag nag-swipe ako ng kaliwa dito, merong favorites dito. Favorites button. Favorites. Saktos.com. Ngayon, pag tinap ko yan, mapupunta siya sa clipboard ko. So, ready to paste na lang, di ba? O, tinan mo, ha? Team Talk 5 text box not found. O, wala siyang nakitang text box. O, wala siyang pagpipasan. So, pag tinap ko siya, automatic siya. Kunyari, nakatapat ka sa edit box. No? Pag tinap mo yun sa favorites, automatic siya magta-type, no? So, hindi mo na kailangang i-paste pala, no? Automatic siya magta-type doon. Di ba? Ano yung exactly mong kinopya doon? Yun nang magta-type dun sa edit box. So, napakaganda, di ba? Ni Jieshuo. That's the reason why kung bakit gusto si Jieshuo, ano? And yun, there are certain moments na gusto mong kopyahin kung sino-sino mga tao na nandun sa isang server, no? O sa isang channel. O, pwede mong gawin yan sa Jieshuo, no? Sample lang naman to, pero huwag mo naman gagawin palagi, no? Sample lang naman to.
Function menu, then list cut. Tatapat ka muna dun sa kung saan ka magsisimula. Then, ayun na, mag-function menu ka na dun. Swipe up and right, then list copying. Yun, sabihin niya, list copying started hanggang sa copy, basta magbibigay siya ng ilang item kung magsasabi siya ng ilang item kung ilang yung item na nakopya niya. Yun, naka-ready to paste na yun. Yun, so yun ha. And meron pang isang feature si Jieshuo dun sa function menu pa rin, no? Na kung saan ay tawag dito. Na kung saan ay tawag dito. Pwede kang, kunyari, maraming laman yung text box o edit box, no? Gusto mong tanggalin lahat, no? Gusto mong i-modify, tanggalin lahat ng nandun sa edit box na yun, o sa text box. Function menu, then clear, no? Pag tinap mo yung clear, ayun. Makiklear na yun nasa text box ngayon. Pag punta sa clipboard history, at tinap mo yung kahit isa man lang doon, magta-type yun automatic sa text box o sa edit box. Ganon kaganda si Jieshuo. Yun, so ano pang hinahanap nyo, di ba? Yan, that's the reason why kung bakit ko binrake si talkback. Inis nga ako sa magamit pa rin ng talkback hanggang ngayon. Yun. And meron pa ako nakalimutan sa sa settings ni Jieshuo, sa advanced settings, no? Para maiwasan yung pagpatay ni Jieshuo, no, every time na nag-off yung screen. Kaya hindi natin siya ginagamit, no? Dun sa advanced menu, dun sa settings ng Jieshuo, under Jieshuo, tapos under advanced settings, meron dun, wait lang, punta natin ha. Power management settings, no? Power management settings, no? Papasok tayo dito sa under to ng advanced settings ni Jieshuo. Operate power management settings. Power saving, prevent killing the screen reader. Checkbox unchecked. It is recommended to check this option. Prevent killing the screen reader. Power saving, prevent killing the screen reader. Checkbox unchecked. It is recommended to check this option. If the screen reader is often killed by the system battery optimization mechanisms. Yun, check nyo to para Power saving, prevent killing the screen reader. Checkbox unchecked. Power management check. Power saving, both checkbox and prevent killing the screen reader. Checkbox checked. It is recommended to check this option. check nyo yan para maiwasan yung pagpatay-patay ni Jieshuo, no? Saka yun yung isang gusto ko pang ituro sa inyo, no? Ano pa ba? Yun siguro, wait lang, meron pang isa, no? Dito sa Jieshuo, alam ko ibang mga kasama na kapwa nating visual impaired, nahihirapan silang mag-move ng isang app, no? Mag-move ng isang app sa home screen. Yan, move mo siya dun sa isang, paano ba? Mag-move ka ng move mo siya dito sa may, nyari itong Team Talk. I-move ko siya sa home screen, no? Dito mismo sa kung saan ko siya gusto ilagay, no? Dito, no? Example, main menu. Paano yung main menu sa sa Jieshuo? Swipe up and swipe down and right. Main menu. Yan, swipe down and right. Main menu. Granted list browsing. Nakatapat ako sa
sa Team Talk, ha. Read to full screen. Voice assistant. Extension. Program setting. Disables the actions button. Cancel button. Actions button. Actions button. Dito tayo. Actions. Actions. Move item. Move to home screen. Move home screen. Uninstall item. Cancel button. Actions. Move natin. One line home. Roman column. Roman column 3. Roman column 2. Roman column 3. Roman column 1. Roman column 2. Roman column 3. Roman 3 column 1. Move natin, for example, dito sa row 3, no? Yan, mamimili ka kung saan row mo siya ilalagay. Pero yun, basta yun, baka kung saan ko siya kasi ma-move eh. Pero yun, basta yun, ano, yun yung maganda kay Jieshuo, mamumove mo yung apps mo, na hindi ka na long press pa, no? Yun, and madali mo rin siya ma-install na hindi ka na pumupunta sa app info. O di ba? Ganda nung ano, di ba? So, main menu rin yung features paano ka makakapunta sa program settings ni Jieshuo. Diba? Narinig may program settings doon. Pag may babaguhin kayo sa Jieshuo, doon kayo pupunta. Ayun. So, yun lang. And abangan nyo yung sunod pa. Ito pa, meron pa akong sunod na ituturo. Wait lang, papost ko lang to. No? Post ko lang po ito. Okay, dagdag kaalaman pa, no, sa Jieshuo. Ayan, nakalimutan ko, sorry po. Ayan. Isa pang dagdag na kaalaman ay ganito, no. Kanina may mga sinelect tayong default, character, etc., no. Tingnan natin kung gumagana siya, no. Characters. Default. Characters. Oh, di ba nagsaswipe down tsaka up ako, ano? Swipe down, Words. swipe down, Lines. swipe down, Pages. swipe down. Default. Okay, sa ano yan, sa Android standard interface. Kasi wala naman tayo sa web pages. No? Pero pag sa web pages, mas marami. Yung kaninang sinelect natin, di ba? At natin gumagana. Mag-character nga tayo. Kunyari, List button. itong list button. Tingnan natin yung spelling niya. Mag-character tayo, swipe down. Characters. Mag-swipe tayo ng kanan. Capital L. I. S. T. I. Q. M. P. Capital H. Capital I. O, list, di ba? List. Hindi niya binanggit yung button. Symbol siguro. Ano siguro yon? List, di ba? Ini-spelling niya, no? Mag-default tayo. Default. Settings button. MP3 button. Settings Diba button. itong settings? O, character. I-word natin. Characters. Words. Settings. MP3 button. Ay, wait lang. Ano ba yung dalawang Characters. word dito? Default. 100 0.0 decibels button. Off button. 0040 recording 20 mil pause button. Stop button. Pause button. Stop button. Current recording free space 61 hours. List button. Free space 61 hours. Okay, free space. Itong free space. Yan, mag-word tayo. Character words. Free space 6. Down yun, ha? Down, nag-swipe down ako. Tapos, pag nagde-default ako, nagsa-swipe up ako, no? Pag, nagde-navigate na ako, swipe pa kanan, kasi naka-word siya tayo. Space E space 61 H 60 space free current recording 2 6 MB. Okay, di ba? Gumagana siya. Characters. Default. Current recording 2.7 MB. Stop button. Ibig Pause button. sabihin, gumagana yung ginawa natin. Maging sa web, sigurado ko gumagana yun. No? So, pag nagtatype tayo, pwede natin magamit yan, no? Yung default characters, no?
gusto mong i-edit yung isang, nangyari, may mali ka, pwede yung puntahan, no? Yung, kung saan lang i-edit mo, hindi ka na uulit, di ba? Sana nagigits niya ako, no? And, kung for example, gusto nyong, tawag dito, kung gusto nyong gusto nyong hinaan si Jieshuo, lakasan si Jieshuo, o yung accessibility volume nyo, itatap nyo lang isang beses yung screen, tatapat nyo lang yung kamay nyo sa screen nyo, huwag nyo itatap, huwag ito double tap, itatapat nyo lang yung kamay nyo sa screen, didiin nyo lang siya, didiin nyo lang ng, nyari, isang hawak tapos nakadiin na yon, hawak diin na agad, no? Hawakan nyo yung screen, gamit yung isang daliri, ako gamit ko yung naituro, tatapat, ilalagay ko yung kamay ko sa screen, no? Lalagay ko lang siya, no? Para mas malinaw. Ilalagay ko yung kamay ko sa screen. Okay? Tapos, gagawin ko, ipindutin ko yung, habang nakadiin yung daliri ko dun sa screen, i-volume up ko. I-volume down ko muna. Accessibility volume 90, 85, 80, 70, 65, 60, 50, 45. Diba, umihina siya. Nakadiin lang yung kamay ko sa screen habang pinipindot ko yung daliri ko, sorry. Yung daliri ko sa screen habang pinipindot ko yung volume up. Yung volume down, no? Pag volume up naman, nakadiin pa rin yung daliri ko sa screen. Accessibility volume 50, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 100. Okay. So, pagka naman nakabitaw yung daliri ko, ang malalakasan at mahihina ay yung music volume, no? Yung media volume nyo, no? O, nakabitaw yung daliri ko sa screen. Ang pinipindot ko lamang ay yung, tawag dito, yung, ang pinipindot ko lang yung volume up tsaka volume down. No? Volume down tayo. Music volume 90, 85, 80, 70, ang 65, humihina 60, ay 50, yung music volume o 45, media volume. 50, Oh. 60, 65, malakas 70, na yung 80, volume 85, ko. 90, 100. Yun. Ganun si Jieshuo, no? Okay, so sana naintindihan nyo, no? And yun lang naman yung nais kong dagdag, no? Sa tutorial na to. Stop button. Sana Current recording 6.3 marami MB. natutunan. Current stop button. Pause but stop button.